Okay. So, okay, dia kat tengah nak naik ke atas macam mana? You click, then you go up. You can shift down, you can shift up. Oh. Okay, you click. Kita nak tadi bila tulisan add head. Nak upkan ke atas sana. You click dekat wording tu, you boleh roll up and you go down. Ya. Alahai. Macam mana? You pakai mouse tak? Tak pakai. Akak pakai ni je sebab akak jarang guna komputer. Okay, it's better for you to use mouse. Okay. Akak nak sekarang ni akak nak naikkan tulisan tu ke atas. Tak. You kena pakai itulah, pakai kalau tak ada mouse, pakai mouse, tak ada you kena hold and then you can lift up and down. You kena scroll you punya tu. Okay. Lalam. Ilham. Okay, from here you can change the font. Cecilia, you take a look. From here you can change the font. Right now, you can see this font, the size is 38. You can change the font. You click at on the top part here under the font size and the font, you can change the font. So once you click, the font will change. Okay, you can highlight this and then you can change the font. DJ, the MSGA sendirian Berhad, that one is the heading or subheading? I'm practicing only the heading. I yang pakai yang besar punya heading. All I just practice the heading, the top heading verse. Sama juga cikgu. Top headings. Once you know how to do this, you can apply the three the same. Okay, you can change all the different fonts. Okay, tengok lagi sekali ya. Okay, I click the add heading. Okay, you can change. Okay, then you can put be brave example lah. And the font you can change. So far okay, everybody? Okay. Boleh tukar slowly. You can change the font. Nak change the font, tengok yang kat atas ni, klik dekat, you click at the your heading and then you see on top there's a different font. Now you see I change the font. You can change all the different font. See the font change, and you can change all the different fonts. Okay. See, the font can change. So far, okay. Cecilia, are you getting it? For practice purpose. Okay, no problem. Oh, akak add a heading tu tak naik ke atas nak ubah kepada ibu tadi tu kenapa akak dah ketinggalan? Tak apa cikgu. Ni kakak just tengok macam mana you add dulu. Jangan buat apa-apa dulu. Saya nak tunjukkan macam mana you buat teks. Macam mana you masukkan heading. Ini kan blank page. Sebab kalau ini you kena faham dulu. Okay. Maksudnya daripada blank page akak dah masukkan add a heading. Okay, akak start kat situ je lah. Akak kat situ je, step tu je akak baru. Okay, tengok ni saya dah masukkan add heading, nampak tak? Then you tukar lah.
Sekejap. Tak nampak dalam slide. Tak nampak share. Tak dapat share. Ada share. Akak tak nampak share. Tak nampak share? Tak share. Di handphone akak ni tak ada yang sharing. Share screen tak ada. Sekejap, saya stop dulu. Okey. Akak tak nampak akak. Nampak tak ni? Baru nampak. Okay. Okay, nampak ni add heading ni dah masuk ni. Lepas tu you boleh tukar lah. Okey. You nak tukar dia punya ini, you boleh delete macam ini pun boleh. You copy and then you delete, then you type yang baru. Boleh? Bukan dengan belakang aja lagi. Okay, I do one more time. You nampak ni, I add this heading. Then I change, I copy. And then I delete. Then I type, example, Cecilia. Okay? Ni attach.